call this the community project of Jahanka, but then also Jahanka, but of course the Upper Fulladu West district, and then the whole region as well. On that note, I am going to be your master of ceremony. And of course, I will also run down the activities as we move on. Your name? Yes, my name is Professor Yarambalo, a native of this important and beloved village of Jahanka. And I am staff of PMO, and of course, a lecturer at the University of the Gambia, and a consultant of most institutions of the Republic of the Gambia. Thank you. Yes, quickly, from the program, we will now actually introduce guests. And from there, we will actually invite welcoming remarks by the Alkalo of Jahanka village, who is not only but Mortala boy. From there, we will also want to actually open the occasion, the program, the event with prayers, so that the Almighty Allah will bless this important event. Of course, from there, we will also want to invite a community leader in the person of Al-Hadi Soul to come on board and to talk to the gathering in a jiffy. From there, we will also want to invite a lady representative from the community. From there, we will also have a speech by the contractor of the health facility in the person of Pasilda. And we will also want to invite a speech from the German Jahanka Village Center Coordinator in the person of Babakar Boy in Germany, and then other partners with him. From there, we will also want to invite a speaker from the UK-based philanthropists and a major donor indeed of this Jahanka Health Center in the person of Pak Usman Beng. Again, we will also want to invite a speech from the Chief of Upper Fulladu West District in the person of Chief Ali Toure. We will also want to invite a speech to be made by the Regional Health Director of CRR in the person of Mr. Momodu Lamin Fofana. From there, we will also want to invite the Honorable Assembly Member for Upper Fulladu West District in the person of Honorable Bakari Kora. From there, we will also want to invite the Director of Health Service in the person of Momodu T. Nyasi. Then we will want to welcome key address by the Governor of CRR in the person of Honorable Alhaji Usman Ba. From there, we will also want to invite the official ribbon cutting and then the pledge on reviewing. We'll have the word of thanks. Then after the word of thanks, we will go for the cutting of the ribbon and visiting of the site. Okay. Thank you. All right. li ma doon wax rek ci gàttal rek moo di ne programme bi nga xam ne moom laa leen jox kay di nii moom lañ doon jox léegi naka muy demee danañ am welcoming remark loolu moo taala moo koy joxe waaye balaa loolu nag foog ñu ñaan ndaxte mbooloo bu ñuy dajee war nañoo ñaan addu'a silaahu mu'min doomu adama fu ñu dajee rek balaa ñoo def lenn ñu ñaan léegi ñu ngi oo imaam yi dëkk bi muy Alhaji Ousmane Diagne mu ñëw ñaanal mbooloo bi ñu doog a dugg ci programme bi Alhaji Ousmane bismillah. Alhaji Ousmane ñëwagul. Health services, please welcome. We will also want to recognize and also acknowledge the presence of the brainchild behind this laudable project of the Jahanka Community Health Center, who is no other better from his, Lion Boy, and then involving Malik Cisse. Please, Malik, we will welcome this important project.
Malik. And of course, we also want to recognize the involvement and contribution, the participation of Mr. Said Boy, who is in the UK. Thank you. And then he has his family present here. And then also three partners who actually has contributed immensely to the completion of this important livelihood project. We actually acknowledge Alhaji Mot Nafisalla. We also want to acknowledge and actually recognize the contribution of Alhaji Job Firdaus. Alhaji Asad, assalamu alaikum. Dafa am benn bis bu ñu dajoon fii yow Alhaji Bouna Fisala Alhaji Ana Alhaji Diop ñu ne leen dañ bëgg rëdd ñu rëdd am éni bu baax ñaanal ñu ba li àgg tey kon jërëjëf Alhaji Asad jërëjëf Alhaji Diop waaye ñi fi gongee ku jëlee ko yàlla na yàlla xare ak yéen fi bokk ak ñoom kon ñu ngi leen a ñaanal fa ñuy tëdd yàlla na yaatu Cerno on jaarama mais wi a jaarama tigi noon wona seeɗa yo Allah ɓoynuma yeeso amen yo Allah ɓoynuma yeeso amen mais weddika moƴƴa noon alhamdulillah. All right, on the agenda, we will also continue quickly to recognize the presence of Alhaji Ada Salah. Of course, Mr. Saho Su, his contribution was very immense in this project. Thank you very much, and please, you're welcome. Of course, we also want to recognize and acknowledge the presence of Mr. Mot Asi, whose contribution is actually, inexplicable for this completion of this project. Mr. Mot Asi, the family is here present. Thank you very much. We also want to recognize the contribution of Hatu Sur, who's actually the program, of course, goes in. We will also want to now invite a speech by a community leader who is Mr. Motala Boy. Please, Motala Boy, the Alkalo of the community, you're welcome. Motala, may matuti balangay ñew. Motax boy lim rek da nga ci. Waye ma bëgg la xamal ne li ñu wër ni yow wow jigéen ñee ko tooyal li fi set nii tey wecc jigéen ñee ko bale lépp guñ fi toog I may be mistaken but to everyone that women are people now to come and deliver here just at your home you come here and the surrounding villages can also easily come. There are mobilities now that can bring you to a very short distance and you deliver and go home. Anybody that spend little amount of di nuyu Ousmane Mbeng di la jaale góor gu baax ga Pa Ibrahima Mbeng Frafnoise jërëjëf ñi ngi kontaan ci yow di la wax you welcome Babacar Boy Alaaji Sakho Suur borom Amsterdam Malick Cissé Alaaji Layin Boy America ak kilifa yi fi teew yépp ñëw Chief Justice suñu xalifa suñu papa suñu nijaay suñu mbokk suñu xarit ak Alaaji Diop Firdaus yéen ñëpp nañu ne leen ñi leen di wax ne yéen a daje woon fii de rëdd place bii am na ñeneen ñu ko fekke woon ñu xam ne tey nekkuñu fi waaye suñu xel tey ñi ngi ci ñoom ñi yaay Alaaji Aada Sall Alaaji moo nabi a Dimiska Baye Ibrahima Mbeng Baye Ousmane Mbeng suñu xel a ngi ci ñoom mbaax lu baax la lu jara roy la lu jara takkul la lu jara def la lu jara bàyyi xel la ndax da nga am ngërmande doomu aadama yi te da nga am payu yàlla Mame Babou Gueye maa ngi lay jërëjëfal bu baax yow Alaaji Mbana Gueye di jërëjëfal Malick Gueye bi nga xam ne nekkut suñu toppee sax jërëjëf bi wala wax ji dina yàgg et gofuno Ousmane Ba suma xarit Ali Touré et Sarr
mooy police bi nekk Kër Séni moo nekk seen office bi foofu baax la am itte la ma leen di wax ne bismillah leen ak si ngeen seen dëkk lii de ñi ko fi def defuñu ko ngir Jahanka defu ko fi ngir Kër Séni defuñu ko fi ngir benn dëkk dañuy welcome ñëpp fii ba Guinée Bissau ñi leen di xamal ne fu ñu mën a jaar ak yéen ak lu ñu mën a wax ak yéen foog ñu mas suule leen seen coono xam leen ne Alaaji Sakho Suur bi nga xam ne moo taxawul lii ku ko dénk sa dërëm du ko yàq ku ko dénk sa kaddu dina la ko sàmmal ku ko dénk sa ngor dang ko fa fekk ku wax ak moom la nga wax yaa cay génn waaye moom du ca génn moom ak patron am Alaaji Mari Cissé jërë ngeen jëf ndax liggéey yi enu yëpp bu ci tegee lii rek bëri na waaye li leen di waxal mooy yéen ñëpp ñu ngi leen di tàllal loxo di ñaan lu jëmale lii kanam di leen wax ne suñu bëgg-bëgg ak suñu kattan ak suñu partenaire yii di ñu support mooy képp ku dugg fii faju rek da nga wét insha allah yàlla nag lépp lu mu dogal rek mooy am yàlla na fekk yàlla dogal te kilifa yi fi toog nii tey nañ nekk kilifa yu xam ne nii suñ koy feetal fukki at niñ toogee nii nañ ko fi toogee bu kenn manqué ci ñoom kon kàddu gi du jar guddal ndax naaj na te ñu ngi am gën jaaxoo kon maa ngi leen di wax ne bisimilah leen jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakaatu. suñu mbokk yi gouverneur ñu ngi fi ñu am suñu kilifa bu baax suñu ministre bi moo dem ñëw na fi dina itam suñu docteur bu baax ñoo toppee ko ba Pansak bàyyi ko ba Kombo itam ñëw nañ fi dina itam suñu jigéen bu baax moo xam ne mu dem bàyyi ko ba Kombo wax dëgg di noos bu baax moo tax ñu ko nuyu bu baax dina ñu Malick Cissé le wax bi daanaka jarul guddal li nga xam ne moo ñu fendi mooy lii nag am na lu ko waral mooy lan ñi de pexe am fi garab bi ñu mën a faj waaye lan mooy problème mooy nañ ut nit ñi may itam yoon gouverneur mu ngi toog ministre baa ngi toog amuñ yoon amuñ ambulance soxla nañ ko fi soxla nañ def ay noos yu takko fii ñaareel bi mooy liggéey bi xaaj bi fu nekk ni suñu loxo yi kat jeex la takk nañu def pexe dumbal ministre bi dumbal nañu ñu tabax fii ay naka tudd kii nu waaye ma ngi fàtte waaye kotos parce que amuñ fi kotos benn kotos lañ fa amee ñeenti nit rek lay jël te boo soxla nañ fi kotos yu bari bon nag loolu government bi ñooñu si leen jàppale booy nag traay nañ trop lii ku ko gis xam nga ne booy traay ndox itam soxla nañ ko bu baax because soo xoolee lii nga xam ne dëgg booy yi am nañ jox trop parce que lii fu ne la tey du nga nit ko du nga ko tudd xale yi ñoo ko defee da ngaa boole government moo ko defee ku dugg ci lii da ngaa boole nguur dugal na ci loxo ca benn nguur dugal ci loxo booy yi ñoo ko defee bon nguur gi nañ bàyyi xel ne état baa ngi seen gannaaw tey ñu ngi seen gannaaw ëllëg te lii ñoom ñoo ko moom wàllu yoon wàllu ndox wàllu ambulance wàllu garab wàllu docteur ba doy ñoom ñoo ko moom léegi nag ñu ngi seen loxo tey ñu ngi seen loxo gannaaw asalaamaaleykum jërë ngeen ok on jaaraam alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi ala kulli halin ñu ngi sant yàlla bu baax bokkoon ci ñi teg xeer yi fekkee waat tey jii te muy kattanu yàlla du suñ doole du suñ man-man nañ ko àndatoon ba ñu wute ko itam ñoo ngi ñaan yàlla fa ñu nekk yàlla na leen gënal fi ñu jógee te yàlla mën na ko ñu ngi sant nguuri Gambia bu baax di sant nguuri Sénégal bu baax ndax bâtiment bi biñ koy samp keroog bi ñuy teg terrasse bi umpale wuñ ne ay moto lañ doon taal di dem kët seeni di rooti ca forage ba di indi fii di sotti ndox mi pour mën a liggéey bi mën a jaar yoon moo tax bi alkaali di kii alay suur di wax léegi ñaan ndox loolu lu war a teew fii la parce que l'hôpital mënul dem gannaaw ndox loolu ñu ngi ci ñaan yàlla ci kattanam yàlla nañu ci yàlla dimbale mu yomb nguur gi yomb ñu ñun ak suñ bopp su boobaa rek dana mën a nekk bi ci topp nag nga xam ne ci laa di yemale sama wax gannaaw buñ sante yàlla julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam Jahanka am ngeen
sas wi mooy woote ngeen nit ñi wuy si nañ yàlla ànd ci liggéey bu rafet bii liggéey bu baax bii loxo yuñ ko teg fulla juñ amoon ak fayda juñ amoon ba mu agsi fii nañ ko yokk ñeenti yoon wala nañ ko yokk fukki yoon buñ yaakaar ne tey la ñuy tekki jaaj yi tëral tey ngeen di door a takk seeni jaaj ndax bu njëkk jihaatu jëmm la waaye bi des ni jihaatu nafs la bële dañ doon xeex ak jëmm dañ doon xeex ak matière mooy alal waaye bii ci des xeex ak bakkan la def ko fi ba noppi wëlbatiku mu yàquwaat ci sa loxo loolu gàcce la mu jéppi sa mu réer yàlla nañ ci yàlla musal fooguñ ko ci yéen de waaye dañ leen di dànkaaf ndax lii li koy yor du doon caaxaan liggéey bu jaar yoon taxawaay bu jaar yoon mbooloo mu dëggu ñooy mën a doxal liggéey bi mu jëm kanam parce que réew mënula ko développe te amul ay nit te fii fajokaay doomu aadama la pour nit ñi wér te nit bu wéree xelam wér comme ni ko yonent bi waxee alhaqlu salim fi jismi salim xel mu baax foo ko fekk ci jëmm ju wér lay nekk comme waxu yonent boobu dafa ànd ak science bu baax a baax kon nañ góorgóorlu takku taxaw gërëm nañ nag gox bi yëpp li ma daan wax rek laay wax ku fi dugg faju yàlla nga wér ku yàlla dogal nga ñëw di faju faatoo fi yàlla nga dem aljanna en taay yàlla mën na ko te moom rek lañ koy dénk li may jeexalee nag suñu mbokk booraam am na luñ jëloon ci médical booba yónnee ko fii pour mu nekk ndimbal démb ci àjjuma ji juma booyaram dajalewaat nañ 1500 jox ko seen alkaali moom la ma jox mu ni ngeen wax loxoy kan la ñuy teg xaalis boobu ba tey ñu ko doni dimbale ko hospital wala dimbale ko health center lii lañ ma joxoon mu ngi nii mu ngoog kon lii moo doon jeexteelu suma kàddu gannaaw balaa may tënk xanaa ma def liñ ma sant parce que lii itam ab santaane la su ma ko bàyyee ngeen baal maax kilifa gi fi toog nii war nañ koy présenté Fuladou gën koy bàyyi xel muy suñu kilifa di xalifa ay Alaaji Boubacar Diallo ban sant man suma loxo bii waaw moom laay wax suma loxo bii sëñ Mondar ci la téye woon boole ma ak Thierno Alaaji Boubacar Diallo ban sant bi mu taalifee téere bu ñuy tuddee Xulaasatul Mardiya fukki copie ak ñaar la jël jox ko doomam Idrissa mu jël oto dem Njóobeen ci sama baay ñu boole ko ak ndaw li mu ñëw fekk ma Firdawsi ñu ne ma góor gi moo la jox téere yi mu ne nga tasaareel ko te jàngalal ko xeet wi ñu xam ko góorgóorlu naa ci rek def ca la ma mën muy Xulaasatu Mardiya kon ki fi toog tey daf fi toogee ñaari symbole yi government Gambia ak symbole bam xam-xamul l'islam ak diine l'islam ak jëmmi l'islam ak tariqatu Tijaaniya muy Cheikh Assane Diallo ñu ngi koy gërëm bu baax a baax di ñaan yàlla nañ yàggaa bokk ak moom jotaay yu mel nii comme ni ko alkaali waxee fii ba fukki at ba ñaar fukki at suñ dajee di feetal bis bii yàlla nañ ko mën a teewee ñun ñii fekkee ko ñi ko fekkee woon yëpp fekkewaat ko loolu alkaali ñaan na ko kon li ñuy delloo kàddu mooy ndawi Jahanka ci outside bi yëpp ci diaspora bi yëpp ci biir réew mi yëpp ñëpp lañ wax ne jërë ngeen jëf kuñ tuddul sa tur xamal ne jotaay bee ko laajut loolu na ngeen ci bàyyi xel parce que danañ fi génnee ab dof taxaw fële ne niñ teg ci affaire bi te kenn tudduñu ñëpp lañ wax yàlla nga am bët di gis i'malu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun gannaaw loolu nag may tàllalaat suma loxo bii laa njëkkoon a tàllal keroog bi ñuy rëdd lii booba ba Alaaji Assane Diallo mi ngi toog ba Alaaji moom Nabi Sall dimis xam mi ngi toog ma ne dañ ma dimbale ñu génne contribution jàppale projet bi pour mu réussir kenn ku ne lu mu am bu mu ko xeeb xeebu ma dalasi xeebu ma trois libar xeebu ma 1 million dalasi xeebu ma lépp lu nit teg sama loxo bi ma foog ko jox ko health center bi taxawaat naa tey dellu leen tàllal suma loxo bii may tàllal nag bëgg naa balaa ñooy wàcc tasaaro ngeen dimbale ma ñu dajale waat fi xaalis bu am solo dimbalee ko health center bi. sa loxo bi tey waa kër seen health center bi ñoom ñu ne bëggoon nañu ñëw waaye dañ am foofu programme yi wér-gu-yaram faj ñooñu noonu ñooñu ñëpp a joxali ni kon ñoom ñoo ci njëkk a dugal waa kër seen health center bi seen gars yi ñu ngi ci biir waa kër seen health center bi ñoo fi jëkkale alaaji waa kër seen yi ñoo la jox loolu. loo mën a joxe nga jox ma ko ñu bokk ko dimbalee ko health center bi parce que ku mën a joxe dañoo soxla ay garab. He's saying that anybody that wants to donate
We did it here when we were laying foundation of this stone. Anybody that can contribute from your own pocket, any little amount that you have, you can give it out to him. That will be for the health sector. Any amount, any amount. Any amount. Hello. maa ngi leen di nuyu si seen tur ak seen sant di leen jërëjëfal si coono bi ak yoon bi gis ngeen yoon ba xam ne moom ngeen ñëwee naka la mel ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax bu ñu yàlla mayee ñu fekkee bis bii nii tey ñu fekkee woon ko bañ koy rëdd nga xam ne si nga baax ak yàlla rek moo ñu fi bàyyee waaye ñi nga xam ne jël nañ leen duul si seen soobare duul seen bon moo tax lu yàlla wax la kullu nafsin saa'iqatul mawt bakkan boo ñam dund dina ñam dee ba tax na ñu ngi gërëm bu baax di sant yàlla bu baax di julli si yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di leen wax ne jërëjëf xale yi xam ne ñoo jàpp si yoon bi nii yoon bi yoon bu rafet la ndax soxla woon nañ ko bu yàgg te mënuñ koy xam mënuñu lim na kenn xanaa di gërëgëfal rek suñu kilifa yoo xam ne ñoo toog fii muy kilifaay diine yi di kilifaay aada yi di jërëjëfal ndaw yoo xam ne ñoo def pexe mi fii si Fulladu hôpital bi nekkul hôpital yi Jahanka hôpital yi Fulladu la ñun ñëpp ñoo ko moom kenn ku ne na wax ne bii suma bos la du bosi kenn ndax kenn ku ne humpalewul lan leen daan daj fii diggante ak Gàlle mandat balaa ñuy am l'hôpital fii Kër Ousmane Boy gars yi seen ne léegi yoon bi sori na métti na ñu indil ñu ko ba Kër Ousmane Boy ñu toogaan ne ba tey dañu ak ndimbalal yàlla ñu leen ko andil fii si Jahanka ba léegi suñu xamee koo xam ne matu na fii si Jahanka amul leen lu ñu mën a def lu du takk suñu saret mbaa ñu jël suñuy taxi yóbbu hôpital bi di duute sa xàll bi xale yi ñuy yóbbu ñu am doom si yoon bi man mii loolu def naa ko ren def ko defati keneen si man noos bi def na ko dañuy jëlee fii Rifa du yóbbu Bansang duñ am lu du suñu saret ñu takk ko teg fi koo xam ne jigéen boo xam ne dafa matu kenn ku ne xam ne loolu métti na lool nga ñëw ba si yoon bi mu am doom si yoon bi tànn mu nekk si benn dëkk mbaa mu am doom si xàll bi doo xam ne ko lay def taximaan yi xam ne ñu ngi fii xam ne ñu ma fee dégg am naa ko xam ne si biir moto bi la xamee doom dama ko wax nañ dëpp dem Jahanka mu ne ma déedéet loolu óorut dañ dem ba si kanam ñu duuda fool te kooku xam ne doom si suma loxo si biir moto bi te doo ma noos dañ jàpp si yàlla rek yàlla jàppale ñu bañ mën a génn dem am naa fi beneen yoon boo xam ne am naa benn xale bu matu taawam yóbbu naa ko hôpital Bansang te rek yàlla am bana gay ba ma duutaa si hôpital si yoon bi ba ñuy ñib si Mara gay moo Jakarta am bi teg ko dem woo waa gars yi nekk si tool yi ne leen ñëw leen ñu dimbale moto bi ñu dimbale mu ma génn kon nag buñ toogee ba xam ne lii andi nañ ñu ko fii si Jahanka ñu ngi koy ndamoo bu baax a baax di ko sante yàlla bu baax di sant képp koo xam ne mu ngi fi toog ak ku fi toogut di gërëm nag ñëpp ndax bu ma limee rek dinaa juum te tey am naa kontaan te boo xam ne su ma waxee am na su ma waxee rek dinaa wax loo xam ne foofu ndax kenn du kontaan ba ne rendi leen waaye tey moom kontaan naa bu baax a baax a baax a baax a baax jërëjëf. mu ngi nuyu papaam. Abidjan honorable Alaji SBC la ma kontaan na. mu ne honorable Alaji SBC la mu ngi lay nuyu. Mbengue Fama ko fana kontaan na Chief Justice. mu ne mu ngi nuyu itam beneen papaam muy Chief Justice. ok jangin be jampala ku moo kono. mu ne bu moo sori ci wax ji. abako Fama mu fula. mu ne bayam ñaari bayam. kabin be jang commencé la. bi ma commencé fii. kabin naa commencé. bi mu commencé. wala yéen commandé. ñooñu dañ ko oo. yéen mu foññee. li ko wax mooy. bi mantari kéere. mu ne tey ñoom dunduñ. itaadu la. fi ngay dem. ama ali si jannatul firdaws la. fañ nekk yàlla na fa yàlla ma jannatul firdaws. dañ ko daal oncle Ousmane Benga Afama. mu ne mu nekk bay Ousmane Benga. Afama. ba papaam. ani Dimiska. mu ne ak sëriñ bi nekk Dimiska. ak Mori Bañi. ak sëriñ bi nekk Dimiska Alaaji moon na fi Sall. fana mi foññee naa mooy. mu ne moom itam luñ ko wax dégg na ko. i mantari ja ñaawañandi. ñoom nekkuñ fi ñaawañaa. ba den itaadu la. mu ne feñ dem. alma ali si jannatul firdaws la. mu ne yàlla na fa yàlla may jannatul firdaws. kana dugg moo kono. mu ne dugg ci wax bi. nde
Jahanka Sadio be kontaan mu ne mu ngi nuyu waa Jahanka yëpp. mais oncle Alaaji kontaan naa ba Amérique. mu ne mu ngi nuyu oncle Alaaji Amérique. ani oncle Sao. mu ne ak oncle Sakho. ani oncle Seet. ak oncle Seet. ani alkaali Baafa Motala. mu ne waa alkaali bu mag bi Motala. li nga ko jàng sababu di fa ndajal doo ko solo. mu ne li tax sabab bi ba mu teg fii. li nga Serigne Fallou. mu ne Serigne Fallou moo tax. abe Angleterre. mu ngi Angleterre. kabri yéen commande téléphone oto. buñ ko woowee ci téléphone. waatom de Brikamba Reliance projet ko ñin télé allo. mu ne Reliance projet bi nekk Brikamba moom moo ko taxawal. télé allo. moo ko taxawal. wala nii boole. mu ne wala moo leen te boolante. ye min folo itandina. li ko woon njëkk woon mooy. community project la. community project la. amanke government bi. loolu yëfi government. NGO la. loolu yëfi NGO. yéen joo min na jàng. li nga ko fay fii. italiano te allo. ñoom xam nañ ñu nit xam ne moom xam nañ ñu nit xam nañ. adi ye min fo ñafana. ak li nga ko waxoon. italien bekele. ñoom yëpp def nañ ko. do gulal. liggéeykat yi. ila domoro. seen lekk. ila laadula. seen tëdduwaay. femma manki jàng. lenn manqué wut. adu community fana. mu ne community bi. support min di alhamdulillah. mu ne support bi ñu ko jox alhamdulilah. we encounter so many challenges but alhamdulillah we overcome. mu ne am nañ tekk-tekk yu bëri waaye nag tekk-tekk yu yàlla def na mën nañ koy jot. then we be taken with the support of the community. mu ne loolu yëpp mënut a nekk su dul ne ndimbali community bi. Kamala. ci loolu. nga ko fa noo tëdd la. mu ngi sant government bi. mbaa jeex la. mu ngi koy sant government di ko gërëm ko ci sant. advice min di la Sadio mool la doon. mu ne advice boo jox waa dëkk bi. ni facilité yi. mu ne facilité bii. ko doon min dunda jaasi yabaale. ay bi ci dugg bëri na trop. oncle Sao bi jàng. Sakho mu ngi fii. any request. lum laaj. ni naa yi ka. lum laajte rek. bu ko laajee. di ka provide la. daf koo jox. so que ñu loon di deng. mu ne bu taxawal lii. say ka maintain. pour nga maintain ko mu mën a dem. waaye dëkk community benn responsabilité. mu ne loolu dafa nekk du waaru waa dëkk bi yëpp. pour yaa toppatoo. ñu toppatoo ko. et fenn ñu ci jàng. li fi gis lu ne. ko doon min dunda jaasi yabaale. mu ne xaay bi ñu fi dugal lu bëri la. so Kamala. ci loolu. ñu ngi leen di maanaam mbaa kontaan naa. mu ne mooy tam mu ànd ak yaayam. bee bi jàng. ñoom ñëpp ñu ngi fi. dina doo gulaal bee. liggéeykat yëpp. nga moo bee tëdd la. nga moo bee jaay la. Jumala la Bamaadi ala baraka baake. Jumala la Bamaadi. Fat Cissé. nandi ma mbama ba kombo ba nit nandi ma da. bismillah Fat Cissé. nga ko fa noo tëdd la. mu ne mu ngi nuyu boppam bu baax. gouverneur mbay daañu la minna. li mu koy ñaan mooy. facilité yi. facilité bii. any kind of support. mu ne foofu ñu support parce que min xalti laji. isa rendano jang loptano yaake. nañ ko def ci lopitaan bi. community yi ñanta min kela. mu ne comité bi war a def. yow kele la. ñoom def nañ ko. sa en tooñi. li ci des. atuta Masakunda la. mu ngi des ci nguur bi. mais Masakunda daane la. li mooy ñaan pour dogal any bi. kind of support is in keno. support bu mën a jël rek pour def ko bi. yaake. nañ ko fi def. nga moo bee tëdd la. nga moo bee jaay la. mu ne mu ngay sant ñëpp di gërëm ñëpp. process bi time biñ ko commencé kenn foogotoon ne between 2 years mun nañ koy dóor waaye suñu borom ak suñu ñaani wayjur ak suñu ñaani kilifa yu fi nekkoon moo tax lii bañ man ko moo tax ñu ngi leen jërëjëfal yéen ñëpp tey jërëjëfal ku ne dëkk bi tam si manko ngeen def ngeen gën koo yokk ngeen xam ne ñun ñu nekk fële amuñ foofu dara ñun ñëpp fii lañ dëkk kenn ku ko génn li ngay xalaat mooy sa dëkk lépp loo am boo ko mënoon sa dëkk mooy gën a neex ci dëkk yi moo tax ñu nekk fële amuñ dara luñ bëgg mooy évitant dañ dee try di téléphone di waxtaan naka lañ mën a def ba suñ dëkk am lii naka lañ mën a def ba suñ dëkk am lii so ndax dañ dee gis foofu dëkk bi da ñu di boole ngeen so loolu moo tax dañ dee bëgg a dem suñ dëkk ñoom tamit ñu am comme yooyu waaye yàlla baax na yàlla nañu suñu borom dimbale rek so moo tax ñu ngay ñaan daal lii fu mu toll nii wax nañ ne pare na waaye pare wut so lii fu nekk ñu dañuy gën di continuer di bill so lépp lu manqué hand over nañ ko government bi waaye lépp lu manqué biñ ko soxlaa ñun tam dañ si war a jàpp so loolu moo tax dañuy gën di continuer te tam ku ne itam lépp li ngeen daan jàpp di dimbalante di ñëw si liggéey nañ ko gën a continuer nañ xam ne képp ku fay liggéey sa bopp ngay liggéeyal liggéeyaloo la keneen te ñu gën a manqué daal incha allah soobee yàlla so loolu laa bëggoon rek lu ma doon wax si wolof ndax dama am organisation bu nekk Germany so dañ ma ñaanoon ñoom bëggoon nañoo ñëw waaye affaire bi moo bette ba nga xam ne nii ñu ci bari mënuñee am firi seen liggéeyukaay presque ñun foo booy liggéey every 30 days nga dee xam fanweeri fan nga dee am holidays so ñu bari mënuñoo am holidays pour ñëw waaye ñu bari ñoo bëggoon a ñëw waaye incha allah dinañ mos a ñëw bu soobee yàlla ñoom ñoo ma waxoon ne bu ma ñëwee nu ma mën a def naa try ma wax ko si
ci jaamaan pour ñoom tam ñu mën a xam lan moo nekk di dem ak fan la process bi toll ndax ba léegi tey leen si gën a jàpp so bu ma ko defee pour ma mën koy pose si plateforme bi loolu moo tax ma bëgg koy wax ci jaamaan tuuti xam naa ne di ngeen ko ñu bëri di nga ko mën a understand waaye pour si plateforme bi rek so thank you very much. So, Assalamu alaikum. Hallo, liebe Damen und Herren. Ich bin jetzt hier in Jahanka und was ich euch sagen wollte, das Projekt ist jetzt fertig gewesen und heute ist der ein Tag, wo die Eröffnung ist. Deswegen seht ihr, wie viele Menschen sind hier und ich bedanke euch für was ihr für mich getan habt und das ist was für mich auch voll erwähnt hat. Deswegen bin ich hier heute steht vor meinen Menschen und bedanke ich euch von der Jahanka Health Center Organisation und von Freiburg, von allen Helfer und Helferinnen. Was ihr jetzt seht, das ist jetzt das Krankenhaus fertig und die Regierung jetzt übernehmen das. Und wir haben jetzt ein paar Leute hier von der Regierung, die heute gekommen sind und sind auch Erste hier, die auch jetzt hier arbeiten. Das heißt, ab heute Abend geht's los. Das heißt, die Leute können hier kommen, können behandelt werden und die Frauen, die geboren sind, die können auch hier geboren werden, die können hier behandeln und die Leute können hier von alles machen halt. So deswegen, ich würde wirklich von Herzen an alle bedenken, so was ihr für Jahanka getan habt. Und das ist, was für uns wirklich im Herzen liegt. Weil gestern habe ich mal was gehört von jemandem, der wirklich von Bansang ist der zweite Stadt von Jahanka und es ist ungefähr 12 Kilometer entfernt. Und einer, der ist bis dort gekommen und von Bansang bisher gelaufen. Und als ich ihn gefragt habe, warum du das gemacht hast, was der geantwortet hat, dass er, als seine Mutter schwanger war, dass seine Mutter kein Auto hat, dass er von hier nach Bansang gelaufen war. Und das ist, dass der wirklich auf dem Weg geboren war. Und das ist, was uns wirklich so erweckt im Herz. Deswegen wirklich, ich kann nicht in Worten bedanken. So, deswegen, ich bin jetzt hier, ich bin richtig glücklich. Und was ich jetzt sagen wollte, das Krankenhaus ist nicht fertig. Wir wollen das wirklich weiterbilden. Und wir wollen das nochmal ein Haus bauen, wo die Ersten wohnen. Und zweitens wollen wir auch hier weiterbauen. Und das Krankenhaus an sich, drinnen, sieht gut aus, aber immer noch viel Arbeit, was wir drinnen machen sollen. Deswegen, die Spende geht weiter und es wird uns freuen, dass wir wirklich weitermachen können, dass so viele Leute hier behandelt werden. Deswegen, wir bedanken euch im Herzen und ich bin glücklich, dass hier zu sein. Und ja, es hätte mich gefreut, wenn jemand mitgekommen würde, aber ja, die Zeit kommt. Wir sind hier und irgendwann könnt ihr alle mitkommen. Vielen Dank und thank you very much for giving me this speak here. So yeah. Just want to keep it short and very, very sweet because I know it's very, very busy here. Thank you for everyone for welcoming, letting me be part of this project. It's important that this is a community project and it's part of the community. It's part of the community project and make sure the community hands in and supports as best as they can for us. We in the UK done the best we can and we'll try and ensure we keep doing the same. Yeah? Okay. So just on my behalf and everyone else's behalf for being part of the project, thank you. Keep everything coming. Support the centre and inshallah, in time to come, there'll be many baby deliveries and support for the families of this village. Okay? Sorry. maa ngi nuyu alkali Jahanka di nuyu imam di nuyu kilifa Jahanka yëpp di nuyu jigéen ñi di nuyu ndaw yi tam maa ngi nuyu waa tunda bi yëpp maa ngi nuyu Chief Justice
ki nga xam ne mooy suñu xalifa bi ak ñi mu ànd ak maa ngi nuyu suñu gouverneur bi maa ngi nuyu suñu honorable Bakary bi Koor ak ki nga xam ne mooy député Upper Fulladu West District maa ngi nuyu directeur moo Lamine Fofana ki nga xam ne moo fi toogal wàllu wér gu yaram bi fii nii di nuyu directeur ñaasi bi nga xam ne mooy itam lu jógee ko Congo ñëw fii nii lii yëpp li ko waral mooy bés bii nii bu ubbi health center bi nga xam ne moom lañ tabax Jahanka fii nii maa ngi nuyu suñu mbokki Sénégal yi itam yi nga xam ne ñëw nañ teewee fii nii li ñoo wax rek mooy ñuy wax alhamdulilahi rabbil alamina lii jëm kanam bu rëy la waaye lii yëpp li ko waral mooy déggoo ak benn moo tax lii yëpp mun a am soo ko seetee ñi nga xam ne ñoo génnee seen alal dugal fii nii dañ mànkoo mun a jël seen alal dugal ko fii nii ba pare ñaax waa Jahanka itam ñu dellu nekk benn kon liñ jël seen alal dugal ko fii nii mun nañ koo def fii nii waaye soo gisee ñu mun koo def nguur gi itam xalal nañ leen yoon pour ñu mun a dugal seen alal fii nii su fekkoon ne nguur gi xalal luñ leen yoon ni ko noon duñ doon am sañ-sañ yi dugal fii nii seen alal kon nag ci kaw loolu ñoom itam ñu leen di wax ne jërëjëf ci njiitaay Malick Cissé ki nga xam ne moom mooy Amsterdam jiiti Amsterdam ak ki nga xam ne mooy Sakho Suur parce que am na waxkat bi wax ne Sakho Suur de ku jar dénka la parce que su fekkee ne jubutoon nekkutoon ku wóor konoon tabax bii du àgg fi mu àgg nii kon nag ci kaw loolu ñu ngi sant képp koo xam ne jël nga sa alal dugal ko fii nii pour gis ne tabax bi àgg na waaye li ñoo wax rek mooy ne fas lu mu daw daw rek foog ñu jaar caw ko yar waa Jahanka am ngeen sas bu rëy waa Tunda bi am nañ sas bu rëy lii sas bi mooy yéen a ngi dalal ay gan yéen a ngi oo waa Tunda bi pour ñëw fii da ngeen war a ubbeeku na ngeen yaatu te yaatal pour ñu ngeen mun a am li ngeen bugg a ngeen am li ngeen bugg a am waaye su fekkee ne loolu amul coono rek lay nekk kon nag nañ leen bës suñu xol yi yaatal xol yi gis ne képp ku ñëw nañ xam ne ci ñun la bokk ñu dalal ko te li nga xam ne moom la soxla bi nii su ko amee sant yàlla bu rëy la fii de yéen a wax ngeen fii ne da ngeen daan jël waxtu bu rëy pour dem lopitaan surtout ma jigéen ñi nga xam ne ñu ngi ëmba muy nawet muy noor waaye gën cee métti mooy nawet bi nga xam ne yàlla jaa ngi taw jigéen matu war a dem bansang dem ami ji doom ngay dem di ngiroo loolu yëpp coono la waaye nag suñu amee tabax bu mel nii fi nga xam ne jigéen mun na fee mucc te du dem fenn loolu sant yàlla bu bari la kon nag nañ leen gis ne lii suñ loos la ñun ñoo ko moom dañ ko war a téye fukki loxo ak ñaar buñ gis ne tabax bi taxaw na rek su tabax yi taxawee te toppatooñ ko soo léegi dafay yàqu kon nag maa ngi sant yëpp di gërëm ñëpp di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Assalamualaikum. Good afternoon. I want to recognize the presence of Chief Justice and the Honorable Governor of the region, Director of Health Services, who is representing Honorable Minister of Health, elders present here. I want to recognize the donors, those in the country, outside country, and particularly Mr. Farouk. Today marks a very important day in the history, not only of this village, but the district. Simply because what we are here for is in line with the government's plan and the National Development Plan. That health service delivery should be at the doorstep of every Gambian and those living in the Gambia. And this is another milestone where this facility is brought closer to people. Those who came from Banjul, from Bansang, we've seen the type of terrain that we use to reach here. What would have happened if it is in the rainy season? So I would want to say a very big thank you to the government of the Gambia through my ministry and my minister for laying this enable environment
that makes it possible to have such a magnificent building for health facility. And I can assure you that my ministry is deeply committed to ensure that healthcare services, particularly for vulnerable groups, pregnant women, and children, is always on top of their agenda. To tell you, when this information is received, it's very much appreciated at that high level. That first, or those who are in the community, Alkalo is here, can be a witness. The nurse came since on Saturday. The nurse was here. So that can tell you that the government is highly committed to ensure that this facility is operational. Starting from yesterday, we brought drugs and almost all the consumable that is available within our limit is here. If you are sick now, go there, they will see you and they will give you medication. Right now. So that shows our commitment. So now I want to appeal to both the donors and the residents. For the sustainability purpose, it cannot be left in the hands of government alone. Government cannot do it alone. So we still have to continue that collaborative effort to ensure that it is done. We are very much happy. All these days I've been coming here, the place is very clean, people are committed, and that commitment has to continue. Until such a time that government can get all the necessary employees that's supposed to work here. We have to be working hand in glove with the community to ensure that it works. So for the nurses and other health workers that are coming, it is our collective responsibility to ensure that they stay here. How do we do that? Let's try as much as we can. We make them part of our society, part of our community, part of Jahanka, so that they can stay. Whatever little thing that you have, give it to them. A human being is not difficult to manage that much. Give him all what he needs, the respect, the support, then he stays. But if it is otherwise, it's sometimes difficult to maintain them. So on that note, I don't want to take much of your time. I want to say a very big thank you for the diaspora people for the support. And I hope this is just the beginning of what we are coming to do. There are more to come. And we still rely on your support to ensure that so many other things are fixed. But right now, what I want to appeal, right now, what is needed, I mean, the women are here. They come on monthly clinics. And that monthly clinic is conducted here. So now there's no longer space for that clinic. What are we going to do? So what more? No more nya. Don't go for new def ko legi. Anga ba bu nek dañ ay passage dañ ñom suite. Ah? Waaw, non bo fu ko def iso tasar nañ. Legi si ñe fa nga ñoo def nos. So bu bobu soxla la bu nga xamne bobu dañ ko wara set legi ñu topato ko legi. Nos du man. Jere. I want to recognize the presence of your Lordship and Chief Justice of the Gambia, Honorable Hassan B. Jallo, Director of Health Services, Dr. Mamadou Lamin Tinyasi, Chief of Upper Fulladu West, Ali Modu Ture, Regional Health Director, that is Lamin Fofana, the media present, those from the diaspora, US, UK, and Germany present here, and also recognizing the presence of Chief Superintendent from Senegal, Baboucar Sarr, who is also here,
Distinguished ladies and gentlemen, I say good afternoon to you all. And then for me, I am just going to make a short speech because I think my brother Usman Benga have set light on everything. He has said everything. And then unity is strength. When you are united, no matter how small the community might be, whatever you want, Allah will make things easier for you. But if you are not united, even if you are in millions, whatever you want to do in your community, you cannot do it. So I think today marks a significant milestone, not only in the history of Jahanka, but in Upper Fulladu at large. As the representative of these constituencies, I am very, very, very glad to come and witness this ceremony. Because this is what we expect from each community, not only in Upper Fulladu, but in the Gambia. As a good citizen, you don't wait for government. You should not sit and be thinking about government should come to my rescue. What should you do for your country? As a good citizen, this is what you should think about. And then this is what the people of Jahanka have really manifested. I am very, very, very glad. This orifice is very, very good. It's a magnificent orifice that is built in Jahanka. This should have been done by the government of the Gambia, but notwithstanding, the government cannot do alone. And then we are very, very grateful. And then, hence today is the inaugural ceremony. The facility is handed over to the government. I just want to emphasize one thing to the people of Jahanka, for them to understand any community, if you build a facility, when you hand it over to the government, that facility is not owned by you anymore. It's owned by the government. Because all the drugs, the equipment, the sustainability of the facility, the government should be the one responsible for that. And you have mentioned some of the things here, that you have only one quota here, and then you want expansion of the quotas, because the place is very open, very big. And you talk about road, you talk about borehole, you talk about electricity. So these are amenities which are very, very important. And any facility, a facility cannot run without water. A facility cannot run without electricity. If you look at the proximity from Jahanka to Bansang, it's just 11 or 13 kilometers. But why is it that our people are living in a dire situation if they want to leave Jahanka to go to Bansang Hospital to seek for medical attention? Because they don't have a proper road. And I can assure the people of Jahanka and Upper Fulladu West, that's under the leadership of His Excellency President Adama Barrow, that the sky is the limit. And then inshallah, by the grace of Allah, Jahanka to Sololo route is part of those roads that will be constructed in Upper Fulladu. And I can also tell you that electricity expansion is on the way, and then Jahanka is part of those communities and the surrounding that are going to benefit electricity before December 2025, inshallah. So it's only government who can construct road, who can bring us electricity, and then who can give us sufficient water. And then we are sure that government of the Gambia will certainly do that. We are very, very grateful for the people of Jahanka, what they have done. This is a clear manifestation that you have good citizens living in this country. Usman and the team, we are very, very grateful, those in the diaspora and those in the Gambia, for the good work that you have done. Whatever you do here, Allah is going to reward each and every one of you. So there is an advice that I want to give the people of Jahanka. Maybe, I don't know whether that have come to your mind or not. It is very, very important. When we talk about sustainability, if we have the facility, if you don't have the personnel, still the facility will not function. So the sustainability aspect, I am appealing to those in the diaspora. For example, your sons and daughters who are attending schools, who are in grade 12, for example, right now, if they finish, maybe if you can pay 5 or 6 of them their school for them to go and attend school of nursing. When they finish, they can come back to Jahanka on posting. So these are things that we should think along the line. So
I don't want to take much of your time. I thank the Chief Justice, that is Honorable Alaji Hassan B. Jallo and his team, and also all the important dignitaries, the women, the villagers, the community, those from Casamas. I thank you for coming to attend this inaugural ceremony. Lu ma doon wax mooy soo leen gisee ngeen am lii déggoo moo tax soo leen déggoo soo leen nekkee benn ñaata nit moo nekk si dëkk loolu amul njëriñ comme que seen xel yëpp mu ngi nekk benn loo leen bugg rek yàlla def leen di jàppale pour ngeen am ko waaye su nekkee ne sax 2 million nit moo nekk Jahanka fii waaye seen ene yi nekkul leen benn doo leen mën a def dara fii si Jahanka man fii man kontaan naa lool kontaan naa dafa mel ni danga ma jox $100 million parce que lu may gis nii nguur bi moo ko war a taxaw waaye nguur bi duñ mën a def lépp soo Jahanka ñoom suñ jógee ñu sampa hôpital bi man de kontaan naa te ñun tamit dañoo taxaw pour ñu gis ne Jahanka ñu am yoon dañoo taxaw pour ñu gis ne Jahanka ñu am courant dañoo taxaw pour ñu gis ne Jahanka ñu am fii boxool dañoo taxaw pour ñu gis ne Jahanka hôpital bi ñu am ambulance soo loolu su soobee yàlla loolu dina am incha allah man balaa ma nekk député ma ngi doon liggéey hôpital te dama dee ñëw fii noos am naa coono boo leen dee daj fii soo leen jógee fii di dem Bansang hôpital waaye kontaan naa lool te dama bëgg a ba tey ngeen continue di ñaan seen doom yi ñu nekk bitimi réew te gars yi def nañ liggéey bu baax doom yu baax leen dañ bëgg a seen dëkka dañ bëgg a seen réew te doom bu baax lii rek nga war a xelaat so kontaan naa lool Pa Ousmane thank you very much with your team I thank you all thank you very much. Thank you very much. Your Lordship, the Chief Justice, Honorable Hassan B. Jallo, the Governor of the region, Mr. Usman Ba, the Alkalo of the village, the Imam, the sponsors, village, women, support group, the VDC, distinguished guests, ladies and gentlemen, all protocol duly and respectfully observed. I'm here on behalf of the Honorable Minister of Health, Dr. Ahmadu Lamin Samate, who really wanted to be here in this very important occasion, but he couldn't because he has another engagement with the Vice President of the Republic today around 10 a.m. in the morning. I'm sure they are currently doing the process with riders of health. They are doing the handing over of newly procured ambulances for the betterment of this country in terms of health service delivery. That's why he has asked me, even yesterday, he emphasized that, Dr. Nyansi, you have to make sure that you go and represent me in this very important inauguration. And I told him, sir, I am already a member of the communities of CRR. Because anybody who knows me, if they say Dr. Nyansi, the next minute they will say is Dr. Nyansi Bansan. And I'm the very one. And I thank you all for the support that you have given me during my 6 years in Bansan Hospital. I've seen so many, I've witnessed so many, and I learned a lot from the people of this region. And I really appreciate it. And all your prayers, I'm sure, those are the prayers that led to where I am today. And I thank you all for the support. I thank the community for inviting us and welcoming us also for these momentous occasions, that is the inauguration of Jahanka Community Clinic. Today we gathered not only to celebrate physical structures, but to commemorate the visions brought to life. A vision centered on health, centered on access to health, centered on community empowerment. We stand here, as we stand here, we recognize the hard work, the support, the passion, everyone,
the passion that everyone has contributed to bring to this clinic to fruition. This facility presents more than just walls and windows. It embodies our commitment to ensuring that every individual in our community has access to quality health care, regardless of their circumstances and backgrounds. In a world that faces many health challenges, the clinic stands as a beacon of hope. It is a place where families can receive comprehensive care, where preventive services are prioritized, and where education and resources will empower individuals. As I drove to attend these inaugurations from the main highway, I said, I'm going to take note of few things that will give me the reason why there's a need for this community clinic. And one of those things is I said, okay, I'm going to look at the road condition. And I'm also going to focus on the distance. So once I arrive here, I realize it's about 11 kilometers. And the road conditions is really not in a good shape, especially when it comes to rainy season. So again, when I arrived through the speakers, I was touched by Aja Fanta, is it Job? Boy, remark that many of their deliveries do occur not even in the community, and not in the health facility, but en route to the health facility. It's really touched me because this is an area that I was really have the passion, because I work in the Department of Obstetrics and Gynecology, and at any given time, every day I will see women on donkey cart, horse cart, coming to Bansang Hospital. Some of them even deliver before arrival. And I said, yes, the community of Jahanka really deserve this clinic. I've been coming to few communities within. The farthest I went around this place is Madina Tuja. I'm sure it's not very far from here. But, and also K. Osman Boy and other things, is a Joren and others. These are communities that really need support. But as a government, we inherited not very good state of health-related, improvement in health condition. But within the past few years, we have done a lot. The government of the day have started even procuring community ambulances. The community ambulances, their main focus is to make sure that they strengthen referral systems within the community. Though we cannot procure every community with an ambulance, but we have started with about 80 community ambulances, and the plan is to go beyond. And I'm sure when I go back with this experience, with what I've seen from my own eyes, I'm going to engage the Honorable Minister of Health to discuss in detail to make sure that we see what next support we can give to the community of Jahanka. We have given you the limited human resources for the meantime, but I have discussed with the regional director to make sure that we work together to strengthen the workforce in this community. 2 health workers is not enough. We need people who can support. So this community is not going to serve only the community of Jahanka, but within the catchment area and even our brothers in the next country, that is Senegal. I never knew Jahanka is so close. I was just told a few hours ago that those communities I'm seeing is part of Senegal. So this community is not only going to serve Jahanka, but it's going to serve the catchment area of Jahanka. So we will work together as a ministry in support with the regional director, because he is the minister when it comes to health-related matter in this policy. So whatever action we are taking, we take it in consultations with the regional director. So on that note, anything that does not work in this place, it should be her responsibility. So as I normally tell them, your performance will directly affect my performance as the director of health science. Because when it comes to health-related matters,
all regional directors are directly answerable to my office. So if he's not performing, it affects my performance. And if he's not performing, my next move is to make sure that I deal with his performance. Otherwise, the next level is the minister who is going to deal with my own performance. So before the minister reach me, I'll make sure that I deal with the regional director to make sure that this facility gets whatever it needed to support it. So on that note, I want to thank again all the support given, especially us and his team. I am really touched by his statement. And these are the people we need. These are the statements we need to make sure that we move our communities. So on that note, I want to thank you for all the support people. So, coming forward, in short, is Njalam Dr. Nyasi, Mojama Yalong, Nia Mirakane, Kabri Mojama be Mirakane. Dr. Nyasi, Kabri, Kodinga Dr. Nyasi Milo Walenyenti, Atelenyenti. Those are in a baloso demanding, but it's the same Dr. Nyasi. So I thank you all for your support, and I look forward to working with you through the collaborations of the regional director. Thank you. yeneen soxla itam su paasee wérgu yaram muy jàngal bi nee na comme ni ko sëriñ bi waxee dara du jeex dara du sotti ci gannaaw wérgu yaram waaye jànga bi tam noonu la amul benn liggéey bu baax booy mun a def lu xam ne day dem ba yegg mu mut ci gannaaw xam-xam ci gannaaw xam-xam muy xam-xami diina muy xam-xami nasaraan nee na faaw ñu jéem a dimbale wante surtout ci ñaari fànn yii wérgu yaram ak jàngal xale yi nee na yal nañu ko yàlla mun loo nee na ñun ñëpp ñu tàllal loxo bokk ñaan ndax yàlla nangul ñu liggéey bi nangu leen amiin bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin. Waaw léegi ñun ñëpp nañ toog yéen ñi taxaw noonu sax toog leen